കേൾക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹലോ, ശാലിനി, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, തുടങ്ങാം. തുടങ്ങാം. Okay. So good morning, everyone. I am Shalini. I am the supervisor and editor of LGRF and law exams. I invite everyone to this class meet on international law. So today's topic is sources of international law. This is the second class. First class we had covered the area covering the definitions. Today, Sandeep sir will be taking ahead for the next part of this class. So, with no formal welcome, I invite Sandeep sir. He is the Joint Secretary of LJRF Kerala State Chapter. He completed his graduation and post-graduation from Kerala Law Academy and has specialized in international law. He is also a former member of the Kerala Law Academy Moot Court Society. He worked as an academician for 3 years and has also practiced as an advocate for the last 3 years. 3 years. He qualified for his NET exam, and at present he is a research scholar in NUALS Kochi. So, welcome you, sir, to this class meet. Before we begin with the today's class, I invite Abhijit to do a short review of the last class, which was based on the definitions of on the international law. So over to you, Abhijit, for the review class. Thank you. So, good morning, friends. Am I audible? Yes, Abhijit, you're on. Yes. Yes. Thank you. Yes. Good morning, friends. I am Abhijit. I am from Trivandrum, and in this first session of this weekend, I have prepared a short note on the classes. Last classes, what we Sandeep sir teached us, that is the definitions of international law. And as you can see on the title screen itself, we can see the last class topic, that is definitions of international law. And without wasting time, we are going to a class review of last class. And when we come into the topic, that is the definitions of international law, we can see a timeline in this international law definitions. And again, in this timeline, we can classify these definitions into two, that is old definition and new definition. And this classification has an importance because in this classification, by understanding this classification, we can understand what is the current situation of this international law, what was the situation in the primitive stage of these definitions, and what caused this change from old definition to the new definition of international law. So this classification is helpful for all that. So there are two series of definition, that is old definitions of international law and new definitions of international law. And going to the first definition of international law, and it was given by Jeremy Bentham. We all know that he is a famous jurist, and there is one more importance, that is he coined the term international law. And again, in his book, An Introduction to Principles of Morals and Legislation, that is in 1718, and according to his definition, international law is the law governing the relations between states. So according to him, international law is a law, and again, this law governs the relations between states. It is a definition of Jeremy Bentham. And going to the next definition,
and all these next definitions are coming under the series of old definitions. And next definition is given by Lord Coleridge. He's a judicial officer, and he's a judicial officer in King's Bench, England. And he defined international law in a case Kuhn versus Kane. And according to him, international law is collection of usages which civilized states have agreed to observe in their dealings. And I have given a red color to two terms, that is usages and civilized states. And usages, we all know that is it is customary rules. And civilized states, this term has an importance because civilized states at that time, in this definition came in the period of 1870s. At that time, there were two classification for states, that is civilized states and non-civilized states. And civilized states were only included Christian states. Christian states were only considered as civilized states, and non-Christian states were considered as non-civilized states, and they were not part of this international law. So Lord Coleridge said that this international law is some customary rules that is applicable to civilized states while they are in intercourse with one another country. And next definition that is given by a famous jurist, that is John Austin. We all know him, and it is not a definition. Actually, it's a comment on international law. And his comment on international law is that law is the command of the sovereign, backed by sanctions or punishment. But international law doesn't have its own sovereign sanctions or punishment, anything like that. So international law is a part of positive morality. So by this definition, what Austin says that there is no law like international law. International law is a pseudo law because there is no sanctions or punishment for enforcing this international law. So countries obeying this international law only by reason of a positive morality. This is what Austin says about international law. And the next definition, that is, it is the definition given by William Edward Hall. And according to him, international law is some rules of conduct that modern civilized states, again there is a usage of the term civilized states, and the civilized states consider as binding in their relations with another in same nature and degree as a person obey the laws of his country. And it is also enforceable by some means in case of infringement. And in this definition, we can see that the William Edward Hall equals the international law with the domestic law. So the countries obeying the international law like in a way, the person obeys the laws of his country. So this is what William Edward Hall says about international law. And in the second part of this definition, he says that there are some means of for enforcing this international law. But we have to understand this, that at that time, that is in 1884, at that time, war was the only means in case of any infringement. This is what William Edward Hall says about international law. Then next definition is given by King's Bench of England, that is given in a famous case, that is Western Central Gold Mining Company Limited versus the King. It is given in 1905, and in that King's Bench says that international law may be defined as the rules accepted by civilized states in determining their conduct towards each other and towards each other's subjects. So there is an importance to this definition. It is because till this definition, the states were the only parties to the international law. But by this definition, individuals were also brought within the ambit of international law, and they are introduced one more branches to the international law, the topic of international law, that is the private international law. That is the importance of this King's Bench of England's definition, that is in the famous case. And next definition is by Justice Gray, and he was a US judge, and in a famous case, that is a Paqueta Habana case, and it is a case related to the confiscation of a Cuban ship by United States. And Justice Gray states that international law is also known as law of nations,
is the name of body of rules which, according to the usual definition, regulate the conduct of the civilized states in their intercourse with each other. Next definition is of main importance because it is given by L.F.L. Oppenheim. He was a famous German jurist, and he says about international law that the law of nations is the name for the body of customary and conventional rule, which are considered legally binding by civilized states in their intercourse with each other. So till this definition, there were only one source of international law, that is customary rules of international law. But by this definition, L.F.L. Oppenheim recognizes one more source of international law, that is conventional rules. And again, he says that states obey these rules. States obey these rules, that is international law, in a good faith. Good faith. That is the importance of this definition. That is L.F.L. Oppenheim's definition. And then next definition is given by Hackworth in his book, A Digest of International Law in 1906. And he says that international law consists of a body of rules governing the relations between states. And it is a system of jurisprudence which the most parties evolved out of experiences and necessities of situations. So we all know that in domestic law, a customary practice only become a law when it is immemorial. But it is not in the case of international law. In international law, the customary practices become law arising out of needs and necessities. It need not be immemorial. That is the importance of the Hackworth's definition. And next definition is by J.J. Brearley, and he says that the law of nations or international law may be defined as the body of rules and principles of action which are binding upon civilized states in their relations with one another. And what is the importance of this definition is that they are recognized two sources till this time, that is the customary rules and conventional rules. And by this definition, J.J. Brearley recognized one more source of international law, that is principles of international law. And coming to the last definition of all series of definitions of international law, that is by Hans Kelsen. And Hans Kelsen's definition is that international law or the law of nations is the body of rules which, according to the usual definition, regulate the conduct of the states in their intercourse with each other. It is the last definition in the whole series of international law. And after this, there has been change from the old definition to the new definition. So we are discussing in these slides what caused these changes from old definition to new definition. I have noted down the first point as that is the conducting of international conventions, and the conventions that is conducted in the last period of 19th century. That is especially saying the Hague Convention, first and second Hague Conventions, that is conducted in 1899 and 1901 is of main importance. And even before the conducting of these conventions, there were agreements. There were bilateral agreements and unilateral agreements were there, but they were lacking the enforcing point. So this lacking of enforcing point caused so many wars. So there needs a really into these definitions of definitions of this international law. And second point I have noted down is that the disappearance of distinction between civilized states and non-civilized states. And third point I have noted down is that by 1914 the World War first started, and after that in 1970 the International Red Cross and NGO received Nobel Prize for Peace. And in 1919, League of Nations and International Labour Organization, which are international organization, was established. So these all incidents needed a really the deep definitions of international law, because these non-state entities and international organizations was part of this international law, became the part of international law. So there needs a change in definitions of international law. So there happened
a change in definitions of international law, there came a new series of definitions of international law. And the first definition in that series was the Charles G. Fenwick definition. And he says that international law may be defined as the body of general principles and specific rules which are binding upon the international community. And I have noted down the term international community. The term international community includes international organization, states, non-state entities, even individuals also. So this is the definition that is given by Charles D. Fenwick, and this is given after the World War First, and after that World War Second started in 1939, and in 1944 again International Red Cross received Nobel Prize, and in 1945 they established United Nations Organization instead of League of Nations, and they introduced International Court of Justice. And again going to the new series of definitions of international law, and next is Oppenheim. We have seen the Oppenheim's old series of old definitions of international law. And hello, yes, yes, oh, okay. In this new series of Oppenheim's international law, am I audible? Is it audible? Yes, Abhijit, you're audible. Yes. As in this new series, international law, he says that international law is body of rules which are legally binding on states in their intercourse with each other. And this international law is not only applicable to states, but it is applicable to individuals, international organization, and all like that. And this is the new definition of Oppenheim's. And next definition is by William W. Bishop, and he says that international law is a standard of conduct at a given time for states and other entities subject thereto. So international law is not only applicable to states, it is also applicable to non-state entities as well as to individuals. And next definition is that Philip C. Jessup's definition, and in his work A Modern Law of Nations in 1948. And according to him, international law is a law applicable to states in their mutual relations with each other, and also applicable to certain interrelationship of individuals. That is the private international law. That is, we have already mentioned. And the last definition in this new series of international laws is that the Stark's definition of international law. And according to him, international law is some principles and rules of conduct which the states feel themselves to be observed, but it is not mandatorily to be observed, but the states commonly observe this. And this contains some rules and regulations relating to international institutions or organizations and their relations with the state and individual. And there are only 2 slides are remaining. That says about the United Nations Charters, some provisions about United Nations Charter, and the distinction between the old definition and new definitions of international law. And in the United Nations Charter, Article 104 says that United Nations Organization, that the UNA will have a legal personality in the territory of its member states. And Article 105, Clause 1 and Clause 2 gives privileges to the United Nations, gives privileges and immunities to the United Nations Organization and to the representatives of the United Nations Organization in the territory of its member states, respectively. And whether a question was decided by ICJ, that is in the last point I have noted down is that reparation of injuries suffered in the service of United Nations. And this is a case that is relating to short death of a Swedish diplomat in the Israel territory. And he was a Swedish diplomat and he was a representative of the United Nations Organization. But Israel was failed to give the privileges and immunities to this Swedish diplomat. So ICJ held that United Nations Organization, which is an international organization, is also coming under the purview of international law. So
Israel is liable to give unliquidated damages to United Nations organization. And in the last slide, I have included a table showing what is the difference between this old definition and new definitions of international law. And one of the main difference is that in the old definition, international law only included customary rules and convention, but in the new definition, there is customary rules, principles, and conventions are there. And in the old definition, there were the states were the only subjects in international law. But in the new definition, there is states, international organization, non-state entities are there, even individuals are also there. And in the new old definition, international law governs only considers only the civilized states. In new definition, there is no such distinction. And this is what I understood in the last class. Thank you, friends. Thank you, Abhijit. That was a very good review class. Sandeep sir, over to you for today's class. Thank you, Shalini. Thank you, Abhijit, for the wonderful presentation. And I hope the students have received a very brief review of the previous class. The one thing that I would like to add to what Abhijit has stated is, please note the literature that I have mentioned, along with the different jurists. I have also mentioned the literature and the year of publication in the last class. I hope all of you have recollected from Abhijit's presentation. So what happens is, in the UGC NET exam, these literatures will come as an option. They will ask who stated who used the term international community. That may be a question that may come up. Then where the option may be Charles G. Fenwick, J.L. Brierley, or Oppenheimer. From that option, you have to select Charles G. Fenwick. Okay. Another option that may also come up is the literature. That is, instead of the jurist, the options may ask about in which literature the term international community was first used. So you have to remember, you have to note down the literature that I have noted in the previous class. Literature written by different jurists while they were giving the definition of international law. Okay, so literature and the year of publication and the corresponding jurist and the relevant contribution of those literatures are very important when it comes to UGC NET exam, and they will come up as an option in the MCQ questions. Okay, so please note them down along with appreciating the definition. You also please note down the corresponding literature of the relevant jurist. Okay, with that said, let me go to the our next class. Before we discuss about sources of international law, one thing that we need to discuss is whether international law is a law in the proper sense or not. We have to discuss this first before moving on to sources of law. Hopefully, we can start. I think I will need two more classes to discuss sources of international law, because most of the questions in the UGC NET exam, they come from sources of international law. Around 45% of the questions comes from sources of international law, which is a significant percentile. So I may have to go into very detail into the sources of international law, and we will see how far we can go. Okay, so let me start with the question whether international law is a law in the proper sense or not. So in the previous class, I have alluded to the definition given by John Austin with regard to this question, whether international law is a law or not. We have looked into John Austin's definition. Let me start the presentation first. 1 minute.
Can anyone, Shalini, can you confirm whether the slide is visible or not? Not yet, sir. It's not visible. Uh, Okay, okay. I think it will take a little bit of time. So, is it Yeah, sir. It's visible. uh, okay? Okay, fine, fine. Okay, but unfortunately I cannot see. Okay, fine. I think it's starting. Fine, fine, fine. Okay, let me start the PowerPoint presentation. Nature and basis of international law. That is what we are going to start before we start the sources of international law. So here what we will discuss whether international law is a law in the proper sense or not. Okay. So in here in that question whether international law is is a law is a law, in that particular question what we are going to discuss is whether there is a legislative organ to legislate under international law, whether international law has a judicial organ to make interpretations, whether it has an executive to enforce it, whether international law has a defined population who shall become the subjects of international law. So these are the questions that is being asked when someone asks whether international law is a proper law or not. Okay. Behind that question, what the question is trying to determine is whether international law has a proper legislative organ, whether international law has a judicial organ to interpret it, whether international law has an executive organ to enforce it, and whether international law has a definite population uh, to become its subjects. So what is happening here is international law is being compared to domestic law. Okay, so that is what is happening here. So let us go through the different dialogues with regard to this question. With regard to the question whether international law is a law or not, there are two answers. The one answer is international law is not a law in the proper sense, and the second opinion or second answer is international law is a law in the proper sense. So to the question whether international law is a law or not, there are two point of view. Rather than answers, these are point of views. They are perspectives. Okay, so we are going to discuss these perspectives, and I will leave it to you to decide whether international law is a law or not before going into the sources of international law. So the first point of view that we are going to discuss is international law is not a law in the proper sense. Okay, the first person that we are going to discuss here is John Austin. And I have alluded to John Austin while we were discussing about the definition of international law. John Austin, in his literature, The Province of Jurisprudence Determined, published in 1832. Please remember this literature written by John Austin. It will come as an option for international law as well as for jurisprudence in UGC net. Okay, so please note down The Province of Jurisprudence Determined, published in 1832 by John Austin. In this particular literature, John Austin, the point of view of John Austin with regard to law is that law must have a determined political superior, or it must have an authority uh, uh, which has power over a political inferior. Okay, so the law has to originate from a political superior who has the authority to govern another class of political inferiors. Okay. Now, that particular law that is emanating from a political superior, it must be backed by sanctions or coercion, or there should be a coercive enforcement agency. Okay. Then the third one is the third point of view of John Austin with regard to the definition of law is that
people follow law because they fear that if they do not, they might be compelled or even punished for not following that particular law. So as you can see, these three elements that is mentioned by John Austin is absent in international law, especially during his time. Please note down the time period. It is 1832. There is no international court of justice. There is no United Nations organization. There is no WTO. There is no international entity or international community that we see today. Okay, this was in his time period. This may be true, somewhat true. Okay, so the when you are looking into the definition, please keep in mind the time period. This was a point of view expressed by John Austin 1832. If John Austin is born today, I would wonder whether he has the same opinion. That is, let us go through another jurist, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes expressed his point of view with regard to international law in Leviathan. Leviathan it is the literature work of Thomas Hobbes, published in 1651. Again, please note down the time period. Again, Thomas Hobbes, while he was trying to define what constitutes law and why there is a law, he articulated the theory of social contract. According to the theory of social contract by Thomas Hobbes, he stated that before there was a social contract which created the law, there was the state of nature. Okay, there was the state of nature before human civilization. So in the state of nature prior to human civilization, which was created by social contract, man by nature is nasty, brutish, and violent. And in the state of nature, these qualities that was inherent in man, the qualities of nastiness, brutishness, and violence, it was very much augmented in the state of nature while the men were living in forest. Okay, while we were living as hunter gatherers, we were nasty, brutish, and violent. Fear or sanctions which were inherent in law is necessary. Okay, while and in order to escape from this nastiness or brutishness or violence of state of nature, every man entered into a social contract among themselves to create a particular sovereign who will govern over them. Okay, that is the social contract theory envisaged by Thomas Hobbes in Leviathan, published in 1651. And in this point of view, in this contractual point of view of law, Thomas Hobbes states that fear or sanctions which are inherent in law is necessary to maintain order in society. Because why? Why? Because man is nasty, brutish, and violent. And only punishment or sanctions will inhibit these inherent negative qualities. Okay. Which is imposed by law, emanating from a sovereign which is created by the social contract existing among the citizens. Okay, so similar to John Austin, Thomas Hobbes also stated that there must be a sovereign, and this sovereign has to originate from a social contract among the people of a state. To create such a sovereign and to give him such powers to enact legislations and to enforce such legislations through coercion. Okay, so moving on to the next jurist, Thomas E. Holland. Thomas E. Holland, in Elements of Jurisprudence, published in 1880, defined international law as a vanishing point of jurisprudence. Again, he alluded to the absence of a definite legislature, absence of a definite judiciary, absence of a definite population to be governed under international law. Since all these three elements were absent, Thomas E. Holland, along the lines of John Austin and Thomas Hobbes, also considered international law as an improper law, and held that
international law is a vanishing point of jurisprudence. And in the UGC exam, there may come a question: who held international law is a vanishing point of jurisprudence? And please remember, it is Thomas E. Holland, and he mentioned this statement or this point of view in Elements of Jurisprudence, published in 1880. Okay. Now, coming to international law is a law in the proper sense. So here we are going into point of view expressed by different jurists who consider international law to be a proper law in the proper sense. Okay. So the first among them is Professor Oppenheimer, LFL Oppenheimer, and we have discussed about LFL Oppenheimer's definition of international law, which he expressed in his publication International Law, published in 1905 and subsequently revised in 1995 by Sir Arthur Jennings and Arthur Watts. Now, in Oppenheimer's point of view, he held that part of municipal law which is termed as unwritten or customary law. Okay, municipal law also contains law which is unwritten or they are customary law. Okay, municipal law not only contains law that is created by a particular sovereign. Municipal law not only contains law which is backed by sanctions. Municipal law will also contains customary law. As a matter of fact, majority of municipal law is made up of customary law. Okay, a classical example is the common law system, common law legal system. As you know, common law legal system is an uncodified, unwritten legal system. If you look into the Constitution of United Kingdom, you will not find a particular book titled the Constitution of United Kingdom. The Constitution of United Kingdom, it is an accumulation of different customary practices codified in different statutes and legislations. Predominantly, the common law is populated by precedents which acknowledge customary practices which existed in England. Okay, so the argument that there must be a sovereign, there must be a particular sovereign to enact legislations, and that particular legislations must be backed by sanctions, was first challenged by Oppenheimer. As you know, customary practices are followed voluntarily. There is no need for sanctions or punishments when it comes to enforcing customary law. Customary laws are followed voluntarily. Okay, there is no need for sanctions. And customary law, the author or the sovereign which enacted the customary law cannot be traced. Okay, so the argument that there is, since there is no sovereign or there is no sanctions to enforce in a legislation, it cannot be a law, it is invalid according to Oppenheimer. Okay, so another argument presented by Oppenheimer is no state in the world which could exist with written law only. That is another argument. Okay, another one is if any state violates any law, including international law, they try to justify those violations within international law. Okay, whenever there is an allegation of violation of international law, whether it is by North Korea, whether it is by China, whether it is by Russia, or for that matter, United States, they will always try to justify those violations by saying, by interpreting their actions and omissions under international law. No state will say that they do not recognize human rights, they do not recognize international law. They will always say whatever they have done, whatever the allegation is, it is justified under international law. So it indicates that nation states recognize international law as a law in the proper sense. Okay. Another one is Sir Henry Maine, who considers international law as a law in the proper sense. In primitive society, according to Henry Maine, in primitive society there was no sovereign or political authority, yet there were laws. Okay, in the primitive society. In primitive society, particularly, you look into tribal society. Tribal society, they do not have a Bible.
they do not have a Quran, they do not have a Bhagavad Gita, or they do not have an Indian penal code. Okay. In tribal societies, they even though there was no sovereign, no authority, there were law. It Sir Henry Maine is indicating to customary law. Okay. If one accepts the Austin definition, John Austin's definition of law, common law cannot be recognized as a legal system, valid legal system. That was the point of view expressed by Henry Maine. Okay. Now coming on to HLA Hart. HLA Hart, the concept of law, published in 1994, second edition. Concept of law by positive moralists plainly approximate closer to penal statutes, okay, enacted by legislature of modern states than any other variety of law. Okay, so in other words, HLA Hart is saying that the point of view expressed by positivists are a class of jurists who say who consider international law to be a improper law. Okay, that includes John Austin, Thomas Hobbes, and Holland. Okay, and all of them are trying to narrow down the definition of law into a penal statute. Okay. There are other different types of statutes other than penal statutes. There are civil laws. There are civil laws and the petty laws, which are not most of the time backed by sanctions. Okay. So that is HLA Hart. Then coming to Frederick Pollock. In his Sources of International Law, there was an article published by Sir Frederick Pollock, Sources of International Law, published in 1908. The only essential condition for existence of law is the existence of a political community. That is according to Sir Frederick Pollock. And recognition of its members of settled rules binding upon them in that capacity. Okay. So Frederick Pollock is saying that as long as there is a political community that is in existence, there will be law. Okay. And what do you mean by a political community? The political community here under international law, according to Sir Frederick Pollock, is the community of nation states. Okay, a community of nation states do exist, and they constitute the political community for international law. And this political community considers international law to be a law in the proper sense, and that is sufficient enough to consider international law as a law in the proper sense. That is according to Sir Frederick Pollock. That is the point of view expressed by him in the Sources of International Law, which he published in 1908. Okay. Now coming back to R.W.M. Dias, in his literature, The Jurisprudence, published in 1964, he says that the principal reason why states obey international law appears to be fear and self-interest. That is the point of R.W.M. Dias. Fear operates through war, reprisal, restoration, Pacific blockade, and naval military demonstrations. Okay, so nations obey international law because of fear, because of uprisal, because of war, the possibility of going into war with another nation. Because of the fear, nations do tend to follow international law. So R.W. Dias is saying that it is wrong to say that there is no sanctions or coercive element in international law. It is wrong to say that there is no enforcement mechanism under international law. Okay, the point of view expressed by John Austin is wrong. That is what R.W.M. Dias is trying to say. Please remember the year when in which his literature was published. It is in 1964. So it is well within the modern period. And in this modern period, we know that whenever a state is unwilling to follow international law, there is war, reprisal, restoration, Pacific blockade, and naval military demonstrations to force that particular nation to follow international law. We will discuss about settlement of international dispute by peaceful means as well as through coercive means. That is a particular syllabus that is coming under UGC NET exam, and that we will discuss these different methods in detail in the coming classes. Okay.
Now, international law is not a law in the proper sense. Whether there is any examples to point towards any provisions which demonstrates that international law is not a law in the proper sense. If you look into, one can say international law is not a law in the proper sense if you look into the provisions of the UN Charter. Okay, that is the argument presented by John Austin. You can say that argument presented by John Austin may be true. The reason why, because if you look into Article 2 Clause 1 of the UN Charter, you will see that Article 2 Clause 1 says the United Nations organization is based on the principle of sovereign equality. Okay, sovereign equality of all its members. Okay, in other words, the principle of sovereign equality means no state is above or below another state. Okay, every state is equal. There is no hierarchy of states. That is what is meant by sovereign equality. And one may say that, therefore, the argument presented by John Austin that there is no particular sovereign under international law is true. There is no particular sovereign under international law because each and every state is equal under international law, under the principle of sovereign equality. If you look into Article 2 Clause 4 of the UN Charter, you will see that it states all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner that is inconsistent with the principles of the Charter of United Nations. So, Article 2 Clause 4 is trying to say about respecting the internal affairs of a state. Okay. In other words, one state cannot interfere in the internal affairs of another state. And the question comes, if members of the international community cannot interfere in the internal matters of a state, how can it enforce international law? How can one enforce international law? That is the question. So again, the question of particular sovereignty, a sovereign to enforce international law is posed by Article 2 Clause 1, and the question of enforceability is posed by Article 2 Clause 4 of the UN Charter. Okay, these provisions support the argument that international law is not a law in the proper sense, because Article 2 Clause 1 says that there is no particular sovereign to enforce international law because of principles of sovereign equality. There cannot be an enforcement mechanism because Article 2 Clause 4 calls for refraining from interfering in the internal matters of another state. So, now coming to legal provisions which exhibit that international law is a law in the proper sense. What are the legal provisions that are there which demonstrates that international law is a law in the proper sense? If you look into Chapter 7 of the UN Charter, Chapter 7 of the UN Charter speaks about the powers of the Security Council to maintain or restore international peace and security. If you read the preamble of the UN Charter, the main objective of United Nations organization is to maintain international peace and security. And if you go into Chapter 7 of the UN Charter, you will see that if there is any threat to international peace and security or aggression has taken place, the Security Council can take necessary action to maintain or restore international peace and security. Okay. That is provided, I believe, it is provided under Article 47 or 45. So, Chapter 7 of the UN Charter enables the Security Council to take appropriate action. The Security Council under Chapter 7 can create its own military force to engage in war or any economic sanctions or military sanctions against another state to enforce international law in order to maintain international peace and security. Okay, that is it. So Chapter 7 of the UN Charter establish a particular sovereign or an enforcement mechanism. Okay, one cannot say that there is no enforcement mechanism. The Chapter 7 of the UN Charter provides an enforcement mechanism to enforce international law whenever there is a possibility of violation leading to infringement of international peace and security.
And going to, if you look into Article 59 of the ICJ Statute, Article 59 and 94, Article 59 of the ICJ Statute says that the decision of the International Court of Justice is binding upon the parties to the dispute. That is Article 59 of the ICJ Statute. If you look into Article 94 of the UN Charter, it provides that if any party to the dispute, that is any party to the dispute that has appeared before the ICJ, does not follow the decision of the International Court of Justice, the aggrieved party, okay, the other party may approach the Security Council, which can take necessary action to enforce the decision of the International Court of Justice. Okay. So again, it established that there is a particular judiciary to interpret international law, and whenever the interpretation of international law is not obeyed, there is an enforcement mechanism under Article 94 of the UN Charter, empowering the Security Council to take necessary action to enforce the decision of ICJ. Okay. So these provisions of the UN Charter also demonstrates that, also support the point of view that international law is a proper law in the proper sense. Okay. So please remember, these are point of views which are still disputed. Okay, these are subjective point of view, and there is a need for an objective analysis. If you go by objective analysis, we will see that we will see that the international law is a law in the proper sense, because you see, if you go into Article 2 Clause 4 of the UN Charter, if you go into Article 2 Clause 4 of the UN Charter, where it says that the members of the UN has undertaken that they shall respect the territorial integrity and political independence of each other, and shall not use force against each other. The only exception is given under Article 51, that is the Chapter 7 of the UN Charter, which confers on the members the right of individual and collective self-defense. Okay. In other words, whenever another state infringe on the internal national territorial integrity of a particular state, or whenever a particular state has violated international law, the aggrieved state can go for individual or collective defense. An example of a collective defense is the Northern Atlantic Treaty Organization, NATO. I hope all of you are very well aware of the North Atlantic Treaty Organization. It is a classical example of a collective self-defense. Okay, so if you make an objective analysis of the provisions of the UN Charter, we have to see that international law is a law in the proper sense. Or we can say that in the modern period, we have sufficient infrastructure, sufficient institutions in place to consider international law as a law in the proper sense. It is not like in the 19th and 18th century. In the 21st century, we have all the measures necessary to enforce and interpret and even to legislate international law. Okay. Now, another argument that I would like to make is, this argument is made by Sir Frederick Pollock. Okay, Sir Frederick Pollock made one statement. Despite the fact that there is a legislature, there is a judiciary, there is a law enforcement mechanism, that is, there is an executive to enforce domestic law, there is still violation of domestic law. Okay, there is still violation of domestic law or unwillingness among the people to follow law. Okay, even regardless of the fact there is a judiciary, there is a legislature, there is an executive within domestic law. One cannot say that all the domestic laws are followed by all the people. Okay, there is instances of violation of domestic law within each and every country, similar to international law. Okay,
International law is also violated. International law is also violated. International law has a legislature, it has a judiciary. The legislature of an international law can be, we can say the United Nations General Assembly is a legislature. Then there is a WTO General Assembly, there is a General Assembly, General Council of the World Trade Organization. And there are also the member councils of the International Monetary Fund and the International Bank for Reconstruction and Development, where nation states comes together and pass resolutions. And through these resolutions, they make law. There is a legislature. Now, when it comes to judiciary, there is International Court of Justice, ICJ. There is the International Court of Arbitration. There is the WTO Dispute Settlement Mechanism. There is the International Tribunal for Law of the Sea. So there are judiciaries to interpret the law, and there are executive institutions to enforce international law. The examples would be the Security Council of the United Nations. We also have the Secretariat of the WTO, Secretariat of the IMF, and IBRD. All these are executive bodies put in place to enforce international law coming under the respective international organizations. So, in other words, we can conclude that international law is a law in the proper sense. Okay. Now, coming to the basis of international law, what is the foundation of international law? Since we have agreed that there is a large increasing consensus that international law is a law in the proper sense, the next thing that we need to discuss is what are the basis of international law. Okay. Now, there are different theories which tries to discuss the foundation or basis of international law. One of those theories is the theory of law of nature. Okay, theories as to the law of nature is one of the first theories which tries to discuss the basis of international law. So there are different theories. Each theories express a different point of view from a class of jurists. Okay, these are point of view. These are subjective point of view, and you will see that all these points of view are true. Okay. They are different points of view, and each of these points of view are true in their own way. So the first point of view that we will discuss is the point of view on the basis of international law expressed in the theory as to the law of nature. Okay. In other words, it is known as the natural law theory of international law. According to the natural law theory, the basis of international law, or the reason why international law is followed by nation states and other members of the international community, is because states submit to international law because their relations were regulated by higher law, the law of nature, of which international law was but a part. In other words, according to the law of nature, there is a law which is omnipotent and omnipresent. Okay, and this omnipotent and omnipresent law which exists across the universe, it is known as natural law. And natural law, it is discovered by human reasoning, human rationality. And according to the natural law theory, all man-made law are derived from natural law. All man-made law must be in accordance with natural law. Okay. So international law is followed because international law represents universal common values, okay, which are discovered by human rationality. That is the point of natural law theory of international law. Okay. A classical example would be, before I give you the examples of natural law, the supporters of the natural law theory of international law is Hugo Grotius, Emmerich de Vettel, and Pufendorf. Okay, then Christian Thermius. So please note down these different jurists. Okay,
Important jurist who supported the natural theory of international law is Hugo Grotius, Vettel, then Christian Thomasius. Okay, these three jurists were the then along with Pfaffendorf. Okay, Pfaffendorf, please remember, and also please note down the literature. Hugo Grotius in De Jure Belli Act per se, that is translated as Law on War and Peace, published in 1625. Then Emmerich de Vettel, in his publication Droit des Gens, published in 1758. Then Pfaffendorf on the Right of War and Peace, published in 1625. Then Christian Thomasius, who is the son of Pfaffendorf, he published the institutions of jurisprudence, the institutions of divine jurisprudence, published in 1688. Okay, so all the four jurists that I have mentioned here, they are considered as the founding members of the theory of law of nature on international law. According to this theory, international law originates from a universal law which exists across the universe. Okay, a natural law which exists across the universe, which is not made but discovered. These laws are discovered by human rationality. Okay, human beings are imbibed with the rationality, and through this rationality, we discover these universal law which exist across all countries. Okay, and examples of this universal law includes the Universal Declaration of Human Rights, UDHR 1945, International Convention on Civil and Political Rights, ICCPR 1966, International Convention on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR 1966, Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, CEDAW, in other words, CEDAW, 1979, Convention on Rights of Children, 1989. Okay, all these conventions are a classical example of natural law. Okay, and international law cannot violate these laws. Okay, while making international law, while making any international law for that matter, these particular natural laws cannot be violated. Okay, any international law which violates any of these natural law, it is not a international law in the proper sense. Okay, that is the natural theory of international law, and these are the examples. And all these conventions we will study in detail while we go through through the international human rights law. International human rights law is part of the UGC NET syllabus, and we will discuss this different conventions in detail in coming classes. Okay, for the time being, please remember these are the classical examples of natural law theory. Okay, classical examples of natural law existing within international law. Another one would be another international conventions that I have mentioned is the first Geneva Convention, second, third, and fourth Geneva Conventions. All these Geneva Conventions, they try to regulate law of war, or other words, humanitarian law. I have also already mentioned to you about public international law being divided into law of peace and law of war. And the law of war, or otherwise known as humanitarian law, it is codified into the 4 different Geneva Conventions. Okay, we will discuss these Geneva Conventions in detail while we study about the law of the refugee law. Okay, refugee law and humanitarian law, that is also part of UGC NET syllabus. For the time being, please remember, even during war, natural law cannot be violated. Okay, even during war, natural law cannot be violated, and the natural laws which cannot be violated even during war are codified under the first, second, third, and fourth Geneva Convention. If you look into the first Geneva Convention, it speaks about protection of wounded and sick soldiers on land during war. Okay, if you look into the second Geneva Convention, it speaks about protection of the wounded, sick soldiers on the sea. Okay, the first Geneva Convention protects wounded soldiers on land,
The second Geneva Convention protects wounded soldiers on the sea. The third Geneva Convention protects the rights of prisoners of war in general. Okay, and the fourth Geneva Convention protects certain fundamental rights of civilians who are trapped in war zones. Okay, so all these four Geneva Conventions grant certain rights to soldiers, prisoners of war, and civilians who are trapped in war zones. And it implies that even during war, certain principles of law of nature cannot be violated, and that is recognized under international law in terms of humanitarian law. So these are the examples. Again, another example that I would like to mention is conventions relating to status of stateless persons. Conventions on the reduction of statelessness. So these both conventions are very important conventions when it comes to refugees. And while we will study in detail these two conventions when we discuss about refugee law in the upcoming classes. Okay. For the time being, please note down these conventions and their particular year. Okay. Now, criticism. Criticism of natural law theory is, you see, even though natural law theory says the natural law cannot be violated by man-made law, there are instances of natural law being violated by man-made law, and such instances include Article 27 of the UN Charter, where Article 27 of the UN Charter grants veto power to the permanent members of the United Nations. Okay, and we have seen many of you may be aware of the fact that when it comes to protecting human rights and humanitarian law, committed humanitarian law, when many states violate human rights and humanitarian law, there is a failure on the side of the United Nations to take appropriate enforcement mechanisms under Chapter 7 of the UN Charter because of the veto power that is available to the permanent members of the UN Charter. That is United Kingdom, United States, France, Russia, and China can veto any of the resolutions that is passed by the General Assembly or other members of the UN Security Council. Okay, that is provided under Article 27. And this veto power undermines the law of nature that is recognized under international law, where we have to say that international law is preceded by a national interest or a geopolitical interest. Okay, so natural law is not always respected or enforced under international law. And the classical example is the veto power that is available to the permanent members of the United Nations under Article 27 of the UN Charter. Okay. Now coming to the positivist theory. Positivist theory is another point of view of international law on the basis of international law. Why international law is followed? Okay. The basis of international law, according to the positive theory, the positivist theory is an antithesis to the natural law theory of international law. According to the positivist theory, international law is followed by nation states by surrendering their sovereignty. Okay, there are a few jurists who support the positivist theory. If you look into Hegel says that international law is the natural consent of the state. Without the consent of the state, no law can bind the state. This consent may be expressed or implied. That is according to Hegel. So, in order for international law to exist, the nation states must consent to following that particular international law, and this particular consent may be expressed or implied. It may be expressed when that consent is expressed through a multilateral treaty or a bilateral treaty. When nations are entering into multilateral treaty or bilateral treaty, we can say that the consent to follow international law is expressed. Okay. When nation states are following a customary practice, when nation states are following an international law by actions and omissions. Okay. A classical example would be, a classical example would be diplomatic immunities. Okay, diplomatic privileges.
when a sovereign of a state comes to the territory of another state, the particular sovereign, even if that particular sovereign has committed a crime, he will not be arrested or punished by the state in whose territory that particular sovereign has committed a crime. That is diplomatic immunities. And these diplomatic immunities have been recognized, or the principles of diplomatic relations under international law has been recognized from time immemorial as a customary practice. Okay, so when it comes to diplomatic relations, diplomatic protocols, they are all impliedly consented by states. Okay, that is the point of view of Hegel, and it was mentioned by him in the Phenomenology of Spirit, which was published by Hegel in 1807. Okay, coming to J.G. Stock, J.G. Stock says international law can, in logic, be reduced to a system of rules depending for their validity only on the fact that states have consented to them. Okay, again, Stock is speaking about consent. Unless and until states consent to international law cannot exist. Okay, again, it was expressed by J.G. Stock in Introduction to International Law. Okay, please remember, international law in logic be reduced to a system of rules. So international law contains rules. Okay, rules for consenting to follow international law. Okay, it contains rules and procedures where states consent to follow international law, or states express their consent to follow international law. Now coming to J.L. Brierly, according to Brierly, the doctrine of positivism teaches that international law is a sum rule by which states have consented to be bound. Again, rules. So international law is a codification of rules by which points towards the actions and omissions that must be taken by states to consent to international law. Okay. Then Binkershock. The basis of international law is the natural consent of state, without which international law cannot exist. Okay. Now, examples of positive theory is the veto power itself. The veto power of the permanent members of the Security Council is a classical example of positivist theory. Whenever the permanent member of the Security Council is exercising the veto power, that particular state is expressly making their statement that they are not willing to consent to the decision made by the UN Security Council, or they are not willing to consent to any of the international law made by the United Nations organization. Okay, veto power is another example of positivism. Without the consent, there will be no international law. Veto power is classical example. The procedure for obtaining consent of legislature of a state who represents the will of its people in ratification of any treaty. So, if you take India as an example, whenever an Indian diplomat is going to an international conference and negotiating an international treaty, before they can ratify a particular treaty, particular provisions of the treaty must be tabled before the Indian Parliament. Unless and until the Indian Parliament gives a consent to that provisions of that particular international treaty, the ratification of the international treaty will not have any basis for under the domestic law of India. Okay, that we will discuss when we study about the steps involved in ratification of a treaty. The law of treaty we will discuss when we are discussing the different sources of law, international law. Okay, so in order to ratify a treaty, international treaty, the provisions of the international treaty must be tabled before the parliament or the legislature of a particular state. Unless and until the legislature grants an assent, a particular international treaty will not be considered as part of domestic law. Okay, that is another example of positivist theory. The positivist theory in practice. Okay, criticism of positivist theory. What is the criticism of positivist theory? Okay, if you look into the provisions of international law, there are some laws which are binding on states irrespective of their consent. Okay,
there are some laws which are binding on the states irrespective of their consent. A classical example is uh, the Vienna Convention of Law Treaty. Okay, Vienna Convention of Law Treaty recognize this fact. If you read Article 36 of the Vienna Convention of Law Treaty 1969, you will see that it says it says that the provisions of a treaty may be binding on third parties even if they are not consent to it. Okay, even if they have not consented to a particular treaty, they will be party to that treaty. A classical example is the UN Charter itself. The UN Charter, the principles of the UN Charter is also applicable to members states who are not members of the United Nations. Okay, there is a particular provision. For the time being, I cannot recollect it. I believe it is article. I believe I believe it is article 12, I believe, which says even if a particular state is not party to the UN Charter, the principles of the UN Charter is also applicable to that particular state, and that the particular state will be made to follow the principles of UN Charter through the UN Security Council. Okay. So the UN Charter is also a classical example. Even if a particular state is not a party to the UN Charter, the UN Charter is applicable to that particular state also. Now, theory of consent. There is also another other theories. Other theories which tries to explain the basis of international law. It is a different point of view of natural law theory and positivist theory. Another one is the theory of consent. Theory of consent is another point of view of the positivist theory. Theory of consent basically says states observe rules of international law because they have to give their implied consent for it. Okay, the theory of consent is propounded by Ancelotti. Ancelotti expressed the theory of consent in International Law course, which is a literature which is published by him. International Law course, Volume 3, published in 1950. The theory of consent is also expressed by Heinrich Streipel. Heinrich Streipel also expressed the theory of consent in International Law and National Law, International Law and National Law, published in 1899. Oppenheimer also supported the theory of consent in his International Law, published in 1905. Not 1909. Okay, I made a small. I believe 1909. Sorry, 1909. Correct. So theory of consent is another point of view of positivist theory of law, international law. So another one is auto limitation theory. Auto limitation theory is another permutation of positive theory. And according to the auto limitation theory, international law is binding upon states because they have restricted their powers through the process of auto limitation, and they have agreed to abide by international law. So in other words, auto limitation theory is saying that whenever a state international law comes into existence, as a result of surrendering sovereignty of a particular state. Okay, whenever a state surrender its sovereignty, international law comes into existence. You take the example of diplomatic immunity. Okay, you are giving a particular diplomat coming from a foreign state immunity from criminal persecution. Okay, when you're giving an immunity from criminal persecution or civil persecution, you are surrendering your sovereignty to punish that particular diplomat under penal law or civil law. Okay, so the law of diplomacy has came about by surrendering certain sovereign powers of a hosting state. By surrendering the sovereign power to punish under a criminal law, by surrendering the sovereign power to punish under civil law, a diplomatic immunity or a law of diplomacy is created under international law. That is a classical example of auto limitation theory. Please remember, auto limitation theory says international law comes about by surrendering state sovereignty. Whenever you surrender state sovereignty, international law comes into existence. Okay, that is auto limitation theory. Now, another theory is pacta sunt servanda theory, and this particular pacta sunt servanda theory is propounded by
D. Ancelotti. Okay, D. Ancelotti. Uh, I made a small spelling mistake. It is not Dancelotti. It is D. Ancelotti. Ancelotti is an Italian jurist, and in his publication International Law Course Volume 3, published in 1950, he propounded the pacta sunt servanda theory as the basis for international law, for explaining why international law is followed by nation states. According to this theory, the binding force of international law is based on the supreme fundamental norms or principles known as pacta sunt servanda. This pacta sunt servanda means that agreements entered into by states will be respected and followed by them in good faith. Okay, that is what is meant by pacta sunt servanda. Okay, pacta sunt servanda. So international law represents a culmination of agreements entered into by states followed by them in good faith. That is the theory of pacta sunt servanda, trying to explain the basis of international law, propounded by Ancelotti, an Italian jurist, in his publication International Law Course, Volume 3, published in 1950. Okay. Now, the theory of fundamental rights. The theory of fundamental rights is parallel to the theory of natural law, theory of international law. So, if you look into the theory of fundamental rights, it says that before the existence of state, man used to live in a natural state and possesses some fundamental rights such as right to independence, equality, self-preservation, etc. It is contended that, like man, state also possesses fundamental rights, because so far there is no world authority over and above the state. Okay, that is the theory of fundamental rights, and the supporters of fundamental rights are the same as the supporters of the natural law theory of international law. Okay, so I hope you understood. Here, fundamental rights theory is trying to say, just like how each and every individual men and women were born with fundamental rights which are inalienable, inherent and inalienable. And those inalienable rights include right to independence, equality, self-preservation, etc. Just like that, since nation states are a community of men and women, nation states also possesses certain fundamental rights. And in order to enforce these fundamental rights, international law has come about. Okay, or international law is a recognition of these fundamental rights. So that international law is recognized and followed because nation states recognize among each other these fundamental rights. Okay, that is the theory of fundamental rights, which tries to explain the basis of international law. Okay, now this is the end of a class trying to determine whether international law is a law in the proper sense or not. Now we finally move on to the different sources of international law. Okay, here what I will do is let me share another slide with you. So this is very important for UGC net exam. Whether international law is a law or not, who are the jurists who said international law is a proper law in the proper sense? Who are the jurists who said international law is not a law in the proper sense? Who said international law is a vanishing point of jurisprudence? These questions will definitely come for the UGC net exam, and please remember each and every one of them. And they will also ask who among the jurists supported naturalist theory, who among the jurists supported the positivist theory, who among the jurists propounded the theory of pacta sunt servanda. These questions will definitely come, and you have to be ready for it. Okay. Now, Sandeep, I think time is now yes, sir. 11:30. That is the reason why we will take the next class. I can understand. Before I end the class, very briefly, I just want to indicate what I will be teaching you in the next class. That is the sources of international law. One thing that I want to make it clear is sources of international law is a very important chapter, very important syllabus I have mentioned earlier. So make sure that you attend the next class, because
as I have mentioned earlier, 40% of the questions, 40 to 35%, which is a very significant part part of questions comes from sources of international law. So I kindly request all of you to attend the next class that will be coming very soon. I hopefully that will be indicated to you by Shalini, and I hope everyone have understood what I have explained so far here. Uh, any questions? If So anyone if has, there is no question, yeah. Yeah, So Sandeep. basically, today what we have done is we have discussed whether international law is a law in the proper sense or not. It is a very important chapter, and questions will come. Yeah. I believe one person was asking. Yeah, Runsi, Sandeep. Runsi. Ransi Yeah, here. Runsi. Yes. Sandeep, you were talking about exception of Article 2 Clause 4 is given in Article 51 of UN Charter. Yeah. Can you explain that provision? Oh, sure, sure, sure. Let me show you the slide first, so I can show you the provision itself. Uh, you see, Article 51 and Chapter 7 of the UN Charter are exception to Article 2 Clause 4. Okay. Let me show you the slide uh, so you can understand which provision of the UN Charter Runsi is trying to mention. 1 minute. In Article 2, Clause 4, I have mentioned that no state can interfere in the internal affairs of a state, or no state can infringe upon the territorial integrity, sovereign independence of one state. One state cannot interfere in the internal affairs of another state. That is what basically Article 2, Clause 4 is trying to say. So, in other words, it is trying to protect, further protect the sovereign equality. That is what that is the frequent arguments made by many nations when many foreign delegates presidents try to make a comment on the internal affairs of any state. They will try to say that it is an internal affair. For example, you see very recently a foreign entity, Rihanna, I believe many of you may be knowing, Rihanna, who is a pop singer in the United States. She made a comment on the farmers' protest that happened in India, okay, against the farmers' bill. And the Greta Thunberg, another young environmental activist, she also distributed a toolkit about the farmer protest that was happening in India. And when Greta and Rihanna, all these are foreigners, and when they made a comment, or when they supported the agitation that was happening in India, the Indian government responded by saying that it is an interference in the internal matters of India. Okay, what Greta Thunberg and Rihanna has done is they are trying to interfere in the internal affairs of a state. That which is guaranteed by the United Nations under UN Charter Article 2 Clause 4. Okay, if you look into Article 2 Clause 4, let me show you. If you look into Article 2 Clause 4, I will read the Article 2 Clause 4. 1 minute. So Article 2 Clause 4, it says. All member states shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial independence of any state. Okay, refrain from their international relations from the threat or use of force. So you see, the Indian government perceived the comments made by Rihanna and Greta Thunberg as an interference on or a threat of use of force
by a foreign element within Indian domestic affairs. That is the interpretation made by the External Affairs Ministry in India. There was also a protest made by the External Affairs Ministry against the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau, when he made a comment in support of the farmers' protest. Then we can also see whenever there is a gesture, whenever there is a gesture made by any foreign country to mediate in the dispute between Pakistan and India with regard to Kashmir, India will again and again will say that it is an internal affair, internal matter of India, and no state should interfere in its internal affairs. And that argument comes clause 4 of the UN Charter. Okay. This argument that no state should interfere in the internal affairs of India, especially when it comes to Jammu and Kashmir, that argument, the basis of that argument is provided under Article 2, Clause 4. And I have mentioned about the exception to Article 2, Clause 4, that is under Article 51. You see, Article 51 speaks about individual security or collective security. Article 51, if you read Article 51 of the UN Charter, it says that whenever a state is under any threat or use of force by any other foreign state upon its territory, that particular state can take individual actions or collective measures in cooperation with other states to protect its national territory and its national integrity. Okay. So that is Article 51. So Article 51, in Article 51, you can make collective measures. You can take collective measures. So what happens? I have given you the Northern Atlantic Treaty Organization as an example. So the Northern Atlantic Treaty Organization is a treaty that is concluded by majority of the Northern European states and the United States. And if you read Article 15 of the Northern Atlantic Treaty Organization, it says that any attack or any use of force or threat of force upon any members of the Northern Atlantic Treaty Organization shall be a use of force or a threat of force against all the members. Okay. So whenever any member of the Northern Atlantic Treaty is threatened by any other foreign state, the Northern Atlantic, all the members of the Northern Atlantic Treaty can interfere in the internal matter of that particular state and the foreign state which is trying to interfere. I will give Georgia. Georgia is a state which is a member of the Northern Atlantic Treaty Organization. When Georgia was attacked by Russia in 2014, I believe, all the members of the Northern Atlantic Treaty Organization provided military support, logistical support to defend Georgian territory. So this is an exception to Article 2, Clause 4. Okay. Article 2, Clause 4 that says that no one should interfere in the internal affairs of an state. But when it comes to collective security, you're trying to surrender your what you're doing is you're trying to surrender your privilege of privilege of maintaining internal autonomy. Okay, when by becoming a member of the Northern Atlantic Treaty Organization, what you have done is you have surrendered your internal affairs to other members of the NATO organization. So if any internal threat if any foreign threat is coming to your territory, you have allowed all the other members of the NATO organization to interfere in your affairs. Okay. Another example that I would like to give you is in India and the Soviet Union entered into a treaty of friendship. In this treaty of friendship, Russia and India agreed that
if any state tries to interfere in the internal affairs or pose any threat or use of force against Soviet Union or India, India and Soviet Union will come together and defend themselves. Okay, so through the Treaty of Friendship, the India has enabled the Soviet Union to interfere in its internal matters, and the same has been reciprocated by the Soviet Union. Whenever there is an interference in the internal matters of a Soviet Union by a foreign state, India can also interfere in the internal matters and support the Soviet Union. Okay. Another exception is Article Chapter 7 of the UN Charter. Whenever the internal affairs of a state is threatening international peace and security, the Security Council can interfere in the internal matters of a state. Okay. For that to happen, the Security Council must pass a resolution that a particular internal affair that is happening within any state is causing threat to international peace and security. Once the resolution is passed, it will be up to the Security Council to take appropriate measures to whether that is military, whether that is economical, to restore international peace and security by interfering in the state's internal matters. A classical example is the Gulf War. Okay, in the Gulf War, what happened was Iraq invaded Kuwait. I believe in 1991 or 1992, Iraq invaded Kuwait and annexed Kuwaiti territory. Okay, this was a blatant violation of Article 2 Clause 1 and 2 Clause 4. Okay, it is a blatant violation of Article 2 Clause 4 of the UN Charter. Okay, when Iraq has done this, what happened was the Security Council passed a resolution that the annexation of Kuwait was a threat to international peace and security. And the Security Council passed a resolution where it allowed the United States and its allies to launch an invasion into Iraq. Okay, in other words, the Security Council is interfering in the internal matters of Iraq because Iraq has violated international law by annexing Kuwait. Okay, these are classical examples where exception is made to Article 2 Clause 4. And exception is made to Article 2 Clause 4 in order to maintain international peace and security. Exception can be made to any provisions of the UN Charter in order to the extent of maintaining international peace and security. Okay, so that is the answer to that particular question. Thanks, Sandeep. Thank you so much. Okay. Shall we answer? Yeah, sure. I think there will be no other questions, I believe. Sir, one doubt. Everyone. Yes. Sure. Sir, suppose ഒരു country, for example, farmers bill, CA, ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു കൺട്രിക്കും എഫക്ട് ആവുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ടും ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഫാർമേഴ്സ് ബിൽ ആണെങ്കിൽ ഫാർമേഴ്സ് ബില്ലിന് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടില്ലേ സർ? ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കാമോ? എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഒന്നും കൂടി. സർ, ടേക്കിംഗ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫാർമേഴ്സ് ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ CAA ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കൺട്രിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഇറ്റ് ഡസന്റ് എഫക്ട് എനി അതർ കൺട്രി, റൈറ്റ്? സോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പൊ ഫാർമേഴ്സ് ബില്ലിനാണെങ്കിൽ ഫാർമേഴ്സിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ടും അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് that is again it depends on where you are coming from. ഇപ്പം പേരെന്താണ്? യുവർ ഗുഡ് നെയിം റുഖിയ റീത. റുഖിയ ആണോ? റുഖിയ അല്ലേ? റുഖിയ ചോദിച്ചത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So what I understood from her question is she is asking the farmers billനെതിരായിട്ടുള്ള protest, it doesn't affect any other country, it only affects India. Okay, then the citizenship amendment bill, again it only affects India, no other country. That is what Rokia is trying to say. വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഇവർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്നാണ് റുഖിയ ചോദിക്കുന്നത്. അത് എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ട് സീക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ലോയുടെ വയലേഷൻ ആണോ ഇല്ലെന്നാണ് റുഖിയ ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലേ റുഖിയ? Okay, fine. So the answer to that question would be the answer depends on whether you are a positivist or a naturalist. Okay,
റുഖിയ പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിലാണോ എന്നുള്ളതാണ്, അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ. രണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിലാണെങ്കിലും ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ആൻസർ ഇസ് അവർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ട് സീക്ക് ചെയ്യാം, ചോദിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസും സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്റർനാഷണൽ ലോയെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. The statement that the farmers bill protest and the citizenship amendment bill does not affect other countries is wrong, first of all. Okay, let me explain why. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫാമേഴ്സ് ബില്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫാമേഴ്സ് ബില്ലിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാല് അഗ്രികൾച്ചറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമേഴ്സിന്റെ എക്കണോമിക് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, ഫാമേഴ്സിന് ഒരു എക്കണോമിക് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് തരുന്ന ഒരു ബില്ലാണ് ഫാമേഴ്സ് ബിൽ എന്നാണ് അലഗേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫാമേഴ്സ് ബില്ലിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഈ ഫാമേഴ്സ് ബില്ലില് ഫാമേഴ്സ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു ലിവിങ് വേജസ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റലി. ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒക്യുപ്പേഷൻ ആണ്. ആ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഒരു ഡീസന്റ് ലിവിങ് വേജ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എൻഷുറിങ് എ ഡീസന്റ് ലിവിങ് വേജ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, it is recognized as a universal human right under Article 25 of the UDHR. Okay, human rights in the violation ആണ് if the farmers bill fails to protect the interest of farmers. If the farmers bill fails to protect the interest of farmers, they are losing their fundamental human right to livelihood. അപ്പൊ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഇന്ത്യക്ക് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടത്തില്ല. ഇന്ത്യക്ക് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യ ഈ ഫുഡ് ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇന്ത്യ ഫുഡ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യ ഒരു ഫുഡ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഇംബാലൻസ് വരും, ട്രേഡ് ഇംബാലൻസ് വരും, നെഗറ്റീവ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് വരും. നെഗറ്റീവ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിലാവുന്നു, ഇന്ത്യ ഒരു ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആവുന്നു. ഇന്ത്യ ഒരു ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയ ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തലവേദനയാവും. ഓക്കെ, സോ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു റെഡ്യൂസിങ് പോവർട്ടി. ഇന്ത്യക്ക് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യ സെക്യൂർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സെക്യൂർ ആവും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് കളക്റ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി. അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അമേരിക്കയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഇന്ത്യ ഒരു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യ പ്രോസ്പെറസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾക്ക് അത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഫാമേഴ്സ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൺസേൺ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ലോ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇസ് എ കൺസേൺ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ലോ ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ ഇന്ത്യക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് എൻഷുർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് IBRDയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. IBRD പല ലോണുകളും സാങ്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ റൈറ്റ് ടു ഡെവലപ്മെന്റ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഈ ഫാമേഴ്സ് ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബിൽ ഇസ് ഇംപ്രോപ്പർ. It is a mockery of right to development. It is a violation of commitment of India to IBRD and many of other universal declaration of human rights. India ഒരു ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That will be detrimental to the international community. ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെന്റ്മെന്റ് ബില്ല് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെന്റ്മെന്റ് ബില്ല് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെന്റ്മെന്റ് ബില്ലിന്റെ അടുത്ത് പിന്നെ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്, നാഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്ററി. ഓക്കെ, നാഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ആ രജിസ്റ്ററിക്കകത്ത് നമ്മുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല അതായത് മുസ്ലിം മതത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും ഈ രജിസ്റ്ററിയിൽ അവരുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവര് ആ രജിസ്റ്ററിക്ക് വെളിയിലായതിനു ശേഷം അവര് ട്രിബ്യൂണലിൽ പോയി, നാഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്ററി ട്രിബ്യൂണൽ ഉണ്ട്. ആ ട്രിബ്യൂണലിൽ പോയിട്ട് അതിനെതിരായിട്ട് അപ്പീൽ ചെയ്യണം. ആ അപ്പീൽ പ്രോസസ്സ് ഫൈനൽ ആണെന്നാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. ആ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഫൈനൽ ആണ്, അതിനപ്പുറം അപ്പീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മുസ്ലിം റിലിജനിൽ പെട്ട ഒരാൾക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടത്തില്ല. he has to demonstrate that he has lived in India for more than 11 years. Okay,
he has contributed to Indian society, അങ്ങനെ കുറെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതേസമയം ഒരു ഹിന്ദുവിനോ ക്രിസ്ത്യനോ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റിനോ ഒരു ജൈനിസ്റ്റിനോ ഒരു സിഖിനോ ആണ് ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ കിട്ടാതിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടും. സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ബില്ല് അനുസരിച്ച്. കാരണം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ബില്ലില് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഇസ്ലാം മതത്തിൽ പെടാത്ത ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ബില്ല് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നാഷണൽ രജിസ്റ്ററിയാണ്. ആ രജിസ്റ്ററിക്കകത്ത് നമ്മുടെ പേര് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുവോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യനോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം അല്ലാതെ വേറെ ആരോ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അയാൾക്ക് റീസ്റ്റോർ ആവും അപ്പം തന്നെ. ഈ വ്യക്തി ഒരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ടിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊരു 11 വർഷം അവിടെ റെസിഡന്റ് ആണെന്നുള്ളതിന്റെ എല്ലാ പ്രൂഫും കാണിക്കണം, ഡോക്യുമെന്ററി പ്രൂഫ്സ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിംസ് എല്ലാം ഇനി അവസാനം ബംഗ്ലാദേശിലേക്കും പാകിസ്ഥാനിലേക്കും തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസ് ആണ് ഈ നാഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസ് നമ്മുടെ ബംഗ്ലാദേശും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പാകിസ്ഥാനിലും എഫക്ട് ചെയ്യും. ഈ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തായ മുസ്ലിംസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ. അവിടെ ഇപ്പൊ റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ, ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മാറ്ററിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ലീഗൽ സാങ്ക്ടിറ്റി വരണമെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലില് ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ആവണം. ആ റെസൊല്യൂഷൻ മസ്റ്റ് ബി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഓൾ ദ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ. അതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വീറ്റോ ചെയ്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലീഗലി ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റേണൽ മാറ്ററിൽ നമുക്ക് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് മാക്സിമം പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിനകത്തുള്ളതാണ്. അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എല്ലാ ഞാൻ ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐ ഹാവ് എ സെൽഫ് ഇമേജ്. ആ സെൽഫ് ഇമേജ് എന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐ ഹാവ് എ റെപ്യൂട്ടേഷൻ. ആ റെപ്യൂട്ടേഷൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്റെ താല്പര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവരുടേതായ റെപ്യൂട്ടേഷൻസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള പോലെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ആ റെപ്യൂട്ടേഷൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ആ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന് താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മള് ഇന്ത്യക്കെതിരെ എക്സ്റ്റേണലി ആൾക്കാർക്ക് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാം. ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലിന് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാം, ഗ്രീൻ പീസിന് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാം. ഗ്രേറ്റ തുംബർഗും റിയാനിയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാണ്. ഫാമേഴ്സിന്റെ പ്രൊട്ടസ്റ്റില് ഫാമേഴ്സിന്റെ അവകാശം സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് എ ഡെമോക്രസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാണ്. സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ബില്ലില് നാഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്ററിയില് മുസ്ലിങ്ങളെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇന്ത്യയുടെ സെക്യുലറിസത്തിനെ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം, റെപ്യൂട്ടേഷനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം. റെപ്യൂട്ടേഷനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ലോയിൽ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ്. ഹലോ മൊയ്തീൻ. നമ്മളെ ഈ CA ബില്ലുണ്ടല്ലോ, അതില് നമ്മുടെ സിറ്റിസൺസ് അമെൻമെന്റ് ബില്ല് ആക്ട് UDH ആർട്ടിക്കിളിന് വയലേഷൻ ഇല്ല ശരിക്കും? അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇല്ല. ആകെ ഉള്ള ഒരു വയലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോയുടെ ഒരു വയലേഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. വയലേഷൻ ഉണ്ട്. വയലേഷൻ എന്താ, ഏത് വയലേഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അണ്ടർ ദി UDHR, ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ. ഇപ്പം ഈ മുസ്ലിമിനെ ഇവിടുന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി, എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പാകിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു ഇതും ഇല്ല, ഒരു പെർസിക്യൂഷനും ഇല്ല. കാരണം അവരെല്ലാം മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി കൺട്രീസ് ആണ്. അപ്പം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് റിലീജിയസ് പെർസിക്യൂഷൻ അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾ, ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അവര് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് റിലീജിയസ് പെർസിക്യൂഷൻ കൊണ്ടല്ല, എക്കണോമിക് റീസൺസ് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ,
എക്കണോമിക് റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ വേറൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ എക്കണോമിക് മൈഗ്രൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ലോയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതാണ്. ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൈവശം ഇല്ല എങ്കിൽ അയാൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വെളിയിലാവും. ഈ വെളിയിലാവുന്ന അയാൾ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഇയാൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ഇയാള് എക്കണോമിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്ററിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇയാള് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. സർ, അവിടെ അപ്പം വീണ്ടും റിലീജിയസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലേ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? കാരണം മുസ്ലിംസ് അല്ലാത്തതായ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. റിലീജിയസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് അവിടെ. അതെ, അവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് എ സെക്യുലർ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അവിടെ അത് ഞാൻ പറയുന്ന ഇതിപ്പം എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ ഒരാള് വന്നു എന്നാണ് നിയമത്തിന്റെ അസംഷൻ. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവര് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും അയാള് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ? ഇയാൾക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ഇല്ല. ഈ വ്യക്തിക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഇയാള് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെന്ന് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും? ഓക്കെ, അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് അതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേറൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇയാൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു, ഇയാള് എക്കണോമിക് മൈഗ്രന്റ് ആണെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് എവിടുന്നോ വരട്ടെ, ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു, ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു, ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അതിപ്പോ ഒരു കൂലിപ്പണിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ സൊസൈറ്റി. അപ്പം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഡ്രീമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഈ ഡ്രീമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ അമ്മയച്ഛനും എക്കണോമിക് റീസൺസ് കൊണ്ട് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ വന്നതാണ്. ഓക്കെ, എക്കണോമിക് റീസൺസ് കൊണ്ട് എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയച്ഛനും കുടിയേറിയതാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ലീഗലായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികള് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ജനിച്ചു. സോറി മാപ്പാക്കണം. ഈ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെയും കൂടെ ഈ കുട്ടികൾ വന്നു. ഓക്കെ, ഈ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് വെളിയിൽ ജനിച്ചവരാണ്. പക്ഷെ ഈ കുട്ടികളുടെ പേരൻസും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് വന്നു. അവര് ഒരു 20 വർഷം 50 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30 വർഷം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് വെളിയിൽ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അമേരിക്കൻ ജീവിതവും അമേരിക്കൻ ഭാഷയെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. അമേരിക്കയിലെ വെളിയിലുള്ള ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഈ കുട്ടികൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുട്ടികളെ ഡ്രീമേഴ്സ് എന്നാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ടെറിട്ടറിക്ക് അകത്ത് ജനിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് അവര് ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ലയൺ ഷെയറും അവര് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജീവിച്ചു. അവർക്ക് വേറൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. അവരെ വേറൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കസ്റ്റം, അവിടുത്തെ ഭാഷ അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ അത് ഒരു ക്രൂരതയാണ്, അവർക്ക് എതിരായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്രൂരതയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കണം. അവരിപ്പോ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും ഒരു 15 വർഷം, ഒരു 20 വർഷം അവിടുത്തെ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു, അവിടുത്തെ അമേരിക്കൻ ഭാഷ സംസാരിച്ചു, അപ്പൊ അമേരിക്കൻ കസ്റ്റമേ അവർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഞാനിപ്പം എനിക്കൊരു മക്കളും എൻ്റെ ഒരു മോനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടി ഇലീഗലായിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി. എൻ്റെ മോന് 2 വയസ്സിലാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നത്. അവന് 25 വയസ്സാവുന്നു, ഒരു 30 വയസ്സാവുന്നു, അവൻ അമേരിക്കയെ കുറിച്ച് അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അവനൊരു ഇലീഗൽ ഇമിഗ്രന്റ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അവനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ഒരു ABCD അറിയാത്തവനാണ്, അവിടെ നശിച്ചു പോകും. അവൻ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല. അപ്പൊ അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യഹീതമായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പാടില്ല എന്നും ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് US. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുട്ടികളെ ഡ്രീമേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ലോജിക്കിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇത് സമ്മതിച്ചു തരാം.
ഈ പറയുന്ന ഇയാള് മുസ്ലിമാണ്. ഈ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിമിന് റിലീജിയസ് പ്രോസിക്യൂഷൻസ് ഇല്ല. പാകിസ്ഥാനിലും ഇല്ല, ബംഗ്ലാദേശിലും ഇല്ല, ഈ പറയുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇല്ല. ഇയാള് എക്കണോമിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇയാളുടെ കൂടെയുള്ള കുട്ടിയും ഇയാളും ഇന്ത്യയിൽ 50 വർഷം 30 വർഷം ജീവിച്ചു. ഈ പറയുന്ന ആൾ ഇലീഗലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ്? സ്റ്റേറ്റിനാണ്. ഇയാൾ ഇലീഗലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സ്റ്റേറ്റിലാണ്. ഒരു 30 വർഷം 50 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ 30 വർഷം 50 വർഷം ഇവര് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവരെ വെളിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അൺജസ്റ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ പറയുന്ന പല ആൾക്കാരും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കട കാണും, ഒരു പലവ്യഞ്ജന കട കാണും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായിട്ടായിരിക്കും അവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒരു ബംഗ്ലാദേശിലും ആസാമിലൊക്കെ അധ്യാപകരായിട്ട് പഠിച്ച പല ആൾക്കാരും ഈ നാഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്റർക്ക് വെളിയിലായി. ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയിൽ 30 വർഷം സൈനിക സേവനം നടത്തിയ ഒരു മുസ്ലിം ജവാൻ ഇന്ത്യ നാഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്റർക്ക് വെളിയിലായി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിപ്പോ സത്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാര് എക്കണോമിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും വർഷം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരാളെ വെളിയിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ന്യായമാണ് അതിനകത്തുള്ളത്? ആർട്ടിക്കിൾ 14 വയലേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതല്ലെന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും 30 വർഷം 50 വർഷം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് വിയർപ്പൊഴുക്കി അവർക്ക് 4 നേരത്തെ ആഹാരം കിട്ടിയെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പക്ഷെ അവര് മോഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ലോ. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവരുടെ പ്ലേറ്റിലുള്ള 4 നേരത്തെ ആഹാരം അവർ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ലേ. അവർ ഇന്ത്യക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അവരുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അവരിപ്പം ഒരു അധ്യാപകനായാലും ശരി, കൂലിപ്പണിക്കാരനായാലും ശരി, ഒരു 20 വർഷം 30 വർഷം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കണം. ഒരു ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ല. ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ട് ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ വെളിയിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് അഗേൻസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് അഗേൻസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ നിയമം അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് സംഭവം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്ററിക്ക് വെളിയിലാവുകയാണെങ്കിൽ ഇയാളെ ഒരു എക്കണോമിക് മൈഗ്രന്റ് ആയിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അയാളെ വെളിയിലാക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഒരു എക്കണോമിക് മൈഗ്രന്റ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് അയാളെ വെളിയിലാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സ്റ്റേറ്റിനാണ്. അത് സ്റ്റേറ്റ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കണം. കാരണം ഇയാൾക്ക് ഇന്ത്യയെ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഇയാൾക്ക് പാകിസ്ഥാനോ മറ്റ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഒന്നും ഈ പറയുന്ന കുട്ടികൾക്കോ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ അറിയത്തില്ല. കാരണം ഇവർ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിച്ചു, കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വെളിയിലാക്കാനേ പാടില്ല. ഇവിടെ പല ആൾക്കാരും നാഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്റർ വായിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനകത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. ദയവായി നിങ്ങൾ വായിക്കുക. ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് വളരെ നിയമപരമായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലോ അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റ് അല്ല. ലീഗലി ടെക്നിക്കലി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ദർ ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് നോൺ ആസ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലോ. ഓക്കെ, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ വയലേഷൻ ആണ്. ടെക്നിക്കലി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലോ കറക്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട്, അതിനെതിരാണ്. പക്ഷെ അത് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് എ ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഡ്രീമേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഡ്രീമേഴ്സ് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എൻ എമർജിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ കസ്റ്റമറി പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ മസ്റ്റ് ഫോളോ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് റെഫ്യൂജി ലോ. അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഗായത്രി. Sir, one doubt, sir. Sir, particularly telling about CAA, we have a rule that at a particular period of time നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ റെസിഡന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു വിൽ ബി ഗിവൺ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സേ 12 years ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. So in that into consideration, sir, ഈ CAA എന്ന് പറയുന്നത് it would be totally in violation of that, no sir? CAA എന്താ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ CAAക്ക് അല്ല പ്രശ്നം, നാഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്ററിക്കാണ് പ്രശ്നം. NRC എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡോക്യുമെന്റിനാണ് പ്രശ്നം. CAA എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാല് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് വിച്ച് സേസ് ദാറ്റ് if you are a migrant, if you are a person who is belonging to
Hinduism, Jainism, Buddhism, Christianity, Sikhism, coming from Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ്. ആൻഡ് ദ ലോ വിൽ അസ്യൂം ദാറ്റ് യു ഹാവ് കം ടു ഇന്ത്യ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് റിലീജിയസ് പെർസിക്യൂഷൻ അൺലെസ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ പ്രൂവൻ അതർവൈസ്. ലോയുടെ അസംഷൻ ഇതാണ്. If you are belonging to this category, coming from these countries, the said countries, to India, you are the law will assume that you are coming to India because of religious persecution which exists in that particular nation states. Okay, appo adana citizenship amendment act പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്ററി ആണ്. ആ രജിസ്റ്ററിക്കകത്ത് നിങ്ങളുടെ പേര് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിറ്റിസൺ അല്ല. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഒരു സിഖ് ആണെങ്കിൽ, ഒരു ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ, ഒരു ജൈനനാണെങ്കിൽ, ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടും അക്കോർഡിംഗ് ടു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട്. ഓക്കെ, സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്ററിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേര് കിട്ടിയില്ല, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മതത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആധാർ കിട്ടും. ആധാർ കാർഡ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ്, പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇതൊരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാല്, ഈ മുസ്ലിം ഇയാളൊരു മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടും ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങള് മജോറിറ്റി മുസ്ലിം കൺട്രീസ് ആയതുകൊണ്ടും, അത് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങള് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളാണ്, തിയോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. വിത്ത് ദി എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും തിയോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അതായത് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇസ്ലാമിക് ലോ. അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ റിലീജിയസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ മുസ്ലിം മതത്തിൽപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തികൾ എക്കണോമിക് റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതെന്ന് നിയമം അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അൺലെസ് പ്രൂവൺ അതർവൈസ് എന്നാണ് നാഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്ററി പറയുന്നത്. ഈ നാഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്ററി ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആസാമിലെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റിനനുസരിച്ചാണ്. സുപ്രീം കോർട്ടിൽ 1992 ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ഇതനുസരിച്ചാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ എക്കണോമിക് മൈഗ്രന്റ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പോലും അയാളെ വെളിയിലാക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു 20 വർഷം 50 വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രാജ്യത്തിലെ സൊസൈറ്റിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരാള്, അയാളിപ്പോ കൂലിപ്പണിക്കാരനായിക്കോട്ടെ, ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു IAS ഓഫീസർ ആയിക്കോട്ടെ, ഈ ഒരു 20 വർഷം, ഒരു 10 വർഷം, ഒരു 9 വർഷമൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരാളെ വെളിയിലാക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഈ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഡ്രീമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡ്രീമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ, അതായത് 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഞാൻ ഇലീഗലായിട്ട് വന്നു, ഞാൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലല്ല ജനിച്ചത്, ഞാൻ ഇന്ത്യയിലാണ് ജനിച്ചത്. എനിക്ക് 2 വയസ്സും 3 വയസ്സുള്ളപ്പം എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ കൂടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നു. 10 വർഷം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണ്. 10-20 വർഷം എനിക്ക് ഇതേ അറിയത്തുള്ളൂ, എനിക്ക് വേറൊരു രാജ്യം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഈ കുട്ടിയെ വെളിയിലാക്കുന്നത്, ആ പേരൻസിനെ വെളിയിലാക്കുന്നത് അവർക്കെതിരെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൂരതയായിരിക്കും. അത് പാടില്ലെന്ന്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കണമെന്നും ഉള്ള തീരുമാനം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് ബറാക്ക് ഒബാമയുടെ കാലത്ത് വന്ന ഡിസിഷനാണ്. അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ കസ്റ്റമറി പ്രാക്ടീസ് ഇന്റർനാഷണൽ. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എമർജിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ കസ്റ്റമറി പ്രാക്ടീസ്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ കൺവെൻഷൻ ഓൺ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്ലെസ്നെസ്. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ബംഗ്ലാദേശിലും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുമ്പം അവർക്ക് പാകിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടണമെന്നില്ല. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് ആയി പോകും. ഒരു രാജ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായി പോകും. ദാറ്റ് വിൽ ബി എ വയലേഷൻ ഓഫ് ദി കൺവെൻഷൻ ഓൺ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്ലെസ്നെസ്. ഇന്ത്യ അതിനകത്ത് റാറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്ത്യ അതിനകത്ത് പാർട്ടിയല്ല. പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യ അത് ഫോളോ ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. If you go by the principle of natural justice, if you go by the theory of natural law, ഇത് നാച്ചുറൽ ലോയ്ക്ക് വയലേഷൻ ആണ്. ഈ പറയുന്ന ഇയാൾ എക്കണോമിക് മൈഗ്രന്റ് ആണ്. 20 വർഷം 30 വർഷം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളെ വെളിയിലാക്കുന്നത്, ഇയാളെ സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് ആക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ലോയ്ക്ക് വയലേഷൻ ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ?
സർ അത് നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ലോയില് അല്ലാതെ ഡൊമസ്റ്റിക് ലോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ നമ്മുടെ ഈ ലോയുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ വയലേഷൻ ആവില്ലേ സാർ? കാരണം നമ്മളിപ്പം ഇൻകം ടാക്സ് ലോസ് എടുക്കാം. ആർട്ടിക്കൽ 21 വയലേഷൻ ആണ്. ആർട്ടിക്കൽ 21 വയലേഷൻ ആണ്. ആർട്ടിക്കൽ 14 വയലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആർട്ടിക്കൽ 14 വയലേഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കൽ 21 തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കണം. ആർട്ടിക്കൽ 21 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എംബോഡീസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇറ്റ് എംബോഡീസ് ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ആർട്ടിക്കൽ 21 അതിന്റെ ലിറ്ററൽ ആർട്ടിക്കൽ 21 സ്പിരിറ്റിന്റെ വയലേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് ആർട്ടിക്കൽ 14 വയലേഷൻ അല്ല, ആർട്ടിക്കൽ 21 സ്പിരിറ്റിന്റെ വയലേഷൻ ആണ്. അത് ആർട്ടിക്കൽ 21 represents the natural law that Indian government and the Indian citizens must follow. നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസിന്റെ വയലേഷൻ ആകുമ്പോ സന്ദീപ്, നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസിന്റെ വയലേഷൻ ആകുമ്പോ ആർട്ടിക്കൽ 14 വയലേഷൻ ആവുന്നില്ലേ? Unfortunately, natural justice in the violation alla. This is a violation of the spirit of justice. Okay, അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് technically speaking, it is not a violation of natural justice. Actually, right to life, natural justice ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് right to life. Okay, അതായത് natural, there is an assumption that there is no violation of natural justice as long as the violation is established by a procedure established by law. Okay, അതായത് ആർട്ടിക്കൽ 21 is not can be infringed or curtailed through a procedure established by law. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ ഉണ്ട്, നാഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്ററി. ഓക്കെ, നാഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്ററി അതൊരു പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെദർ ദ പ്രോസസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ. ഈ പ്രോസസ് ജസ്റ്റ് ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ ആയിക്കോട്ടെ, ആണെങ്കിൽ പോലും അസ്യൂം ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജസ്റ്റ് ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ ഒരു ട്രിബ്യൂണൽ ആണ്, നാഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വെളിയിലാവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പീൽ ചെയ്യാം, ട്രിബ്യൂണലിൽ പോയി അപ്പീൽ ചെയ്യാം. ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കോടതി പോവാം, ഹൈക്കോടതി പോയിട്ട് സുപ്രീം കോടതി പോവാം. അതൊക്കെ അത്രയും പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. ആ പ്രൊസീജിയർ ഇതുവരെ ആ പ്രൊസീജിയർ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇതുവരെ ഞാനും അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാല് ഇതുവരെ ഈ പറയുന്ന പെൻഡിങ് കേസുകളൊന്നും ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം ദിസ് ഇസ് എൻ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്. അപ്പം ഇത് ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും എത്തണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എത്താത്ത പക്ഷം ഇത് ഹൈക്കോടതിക്കും സുപ്രീം കോടതിക്കും ഇതിന് പുറത്ത് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഇല്ലാന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ it is a blatant violation of procedure established by law, that not with regard to equality before law, but with regard to Article 21, which provides for procedure established by law, which is just, fair and reasonable. ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ ആവുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ the parties must be allowed to make an appeal before the High Court or the Supreme Court challenging the judgment of the tribunal. ഇപ്പൊ ട്രിബ്യൂണൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ എക്കണോമിക് മൈഗ്രന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും സുപ്രീം കോടതി ഹാസ് ടു ടേക്ക് എ പൊസിഷൻ ദാറ്റ് സിൻസ് ദേ ഹാവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദിസ് മച്ച് ടു ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ 20 years 30 years, ദേ മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. അപ്പൊ ഭാവിയിൽ ഇനി വരുന്ന എക്കണോമിക് മൈഗ്രൻസിനെ അപ്പം തന്നെ റെപ്രിമെന്റ് ചെയ്ത് വെളിയിലാക്കുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അവരെ 10 വർഷവും 20 വർഷവും ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അതിൽ നിന്ന് അവരെ റെപ്രിമെന്റ് ചെയ്യുക, അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അപ്പം തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അപ്പം തന്നെ വെളിയിലാക്കുക. ഈ 20 വർഷം 30 വർഷത്തിന് ശേഷം അവരെ വെളിയിലാക്കുന്ന പരിപാടി പാടില്ല. അത് അങ്ങനത്തെ ഡിസിഷൻ ഓൾറെഡി US സുപ്രീം കോടതി എടുത്തു. അതുപോലെ ഒരു ഡിസിഷൻ ഇന്ത്യൻ കോടതി എടുക്കണം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is in accordance with international law. It is in accordance with the principle of Convention on Elimination of Statelessness. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിംസിനെ വെളിയിലാക്കിയാല് പാകിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇവർക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇവരൊരു സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് പേഴ്സൺ ആയിപ്പോവും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു രാജ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികളായിപ്പോവും. അത് പാടില്ല എന്നാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ലോ പറയുന്നത്. അത് അനുസരിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിപ്പോ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലോ ഒബേ ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 51 I believe Article 51 of the Indian Constitution. Article 51 പറയുന്നത് Indian Constitution the state shall abide by international law and try to settle international peace and international disputes peacefully. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം.
ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലോ അനുസരിച്ച് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രഡീഷൻ ഇന്ത്യക്കുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി പല പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീരീസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഇന്റർനാഷണൽ ലോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Indian constitution from its very inception has been operating under international law. International law അനുസരിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ബിക്കോസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ acknowledge, respect the natural law, which is universal, omnipresent, omnipotent, which is also represented by the codification of international law. I hope I have given the answer. Yes. Thank you, sir. Gayatri? Okay, fine. We are at the end of the session. Thank you, Sandeep sir, for a widely discussed and informative session today. Before we leave, this is just a small reminder for the second class today at 5 o'clock by Rajesh Kumar K. It's on the topic of law of crimes. It's on general principles of criminal liability, actus reus, mens reus, individual and group liability with constructive liability. So thank you so much, everyone, and see you at 5 o'clock. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, for sir. your time. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.